Good morning, guys. How are you today? Good Good morning, morning. teacher. Morning, teacher. Morning, Good guys. morning. Had a Good problem with the morning. internet, so I already solved it. So, guys, let me confirm the classes we have for today. Today, we this is gonna be book one. Is that correct, guys? Do you have book one, right? Yes. Good. Yes. Okay. Good. Let me see. One moment. Yes, we have Karen here. Have Yvette. Let me just check this out the assistant here, and then we can continue. Sergio Spina, Ingrid Forero. María Sánchez. Okay. And okay, guys. Just confirming here the assistant. Thank you for coming. Thank you to be so punctual. And then, well, we're going to start with the class. Let me socialize the classes. Well, just to confirm also the classes. Let me see. Brigitte, is supposed that you have class 6. Is that correct, miss? Yes, teacher. Okay, thank you. Kevin, class 5. Yes. Okay, so Kevin, Ingrid, and Maria, you have class 5. Is that correct? Yes, Yes, teacher. teacher. Okay. Let me see. Yvette, it's supposed that you have a class 8. Yes. Okay, guys, thank you so much for that. Wait a second. Well, I suppose everybody has 5th edition, so we're going to use that one. If you don't, so you can tell me and we change it. One moment, guys. Okay, guys, I'm going to share the screen and we're going to start with the classes. So one moment. Okay, guys, I suppose you can see my screen, right? Yes, Yes, teacher. teacher. Okay, guys, thank you so much. Well, welcome to Smart. Let's start with the basic. My name is Miguel. I'm gonna be your teacher for today. The first class that we're going to go with is gonna be the class 5, right? So it's gonna be Kevin's and Ingrid's class. Here we have with the book. Here we have the class. And I suppose is gonna be your this the class, right, guys?
Is that correct, right, guys? Just to Yes, confirm the teacher. guys. Okay. So, guys, the first part with this class is just listening. Yeah, this introduction, this conversation, and with that conversation, well, that is to analyze the grammar itself that we have there. So also we are going to analyze the vocabulary. So let's listen first. Give me 1 second. I adjust the audio. Here we go. Unit 2. What do you do? Page 9. Exercise 4. Conversation. I'm on my feet all day. Part A. Listen and practice. What do you do, Derek? I work part-time as a server. Oh, really? What restaurant do you work at? I work at Stella's Cafe downtown. That's cool. How do you like it? It's okay. I'm on my feet all day, so I'm always tired. What do you do? I'm a dancer. A dancer? How exciting! Yeah, it's great. I work with incredible people. That sounds really nice. But is it difficult? A little. I'm on my feet all day, too, but I love it. Okay, guys, there you go. First of all, let's analyze vocabulary. Do you have new vocabulary in that one, guys? Or maybe an expression, new expression? No, teacher. It's okay. All right, let's analyze the grammar. What kind of grammar are we using there? Could you repeat the question, please? Yeah, what kind of grammar are we using there? ¿Qué gramática you can see there? Like that is the most common in that conversation. No, teacher, no. ¿Me puede repetir, porfa? Que no entiendo. Yeah, what kind of grammar do we have in there? The grammar that is most common. For example, let me see. What is the grammar here? So we can see that is simple present. Yeah, that's, I just want you to identify the grammar we have. Simple present, yeah. So it's gonna be that one, but there is one in verb to be. All right. So let's analyze those kind of things in this one. So look at this. The topic here is gonna be simple present and no verb to be. But there are some exceptions that we should take it into account when we're talking about simple present. Just one question, solo una pregunta like this, solo esta, you can respond it with verb to be. La pueden responder con verb to be, just one. All right, the rest van a ser diferentes. Look at this. Sujeto, verb. Subject, well, in this one, porque es la misma anterior acá. It's just third person, tercera persona. Okay, subject, verb, subject, verb, subject, verb is gonna be the characteristic, va a ser la característica. All right, so in this case, we are doing the transition, ya estamos haciendo la transición para no utilizar el verb to be. So it's gonna be quite different, totalmente distinto. Because the verb to be, el verbo to be, tiene tres condiciones que no se cumplen
in the simple present. All right, basically that. Entonces, for example, the simple present, in contrast to the verb to be, en contraste con el verb to be, pues va a ser totalmente distinto. Primero, it's going to show us an action, hablar de acciones, which is quite different from the verb to be, del verbo to be. So it's going to be quite different. Actions, as you know, como ustedes saben, routines, ¿cierto? And let me see, the third one is going to talking about facts, which is factores o something that is true, algo que lo podemos identificar, o que ustedes vean una oración y ustedes puedan decir, ok, that's true o that's false. ¿Listo? Como hechos reales o definitivamente falsos. So it's going to be important to understand or to take into account those aspects. Let's see. The first part that we have here is, as I told you, the characteristics of use the subject and verb, de utilizar un sujeto y utilizar un verbo. That's the simple one, ¿listo? Pero chicos, just be careful, porque no pueden combinar. Es decir, ustedes no pueden decir como I am live in Bogotá or something like that, whatever. All right, so you cannot, no podrían utilizar in that way, all right, because it's not acceptable, no es aceptable in the grammar, ¿listo? O es el verbo to be o es el simple present, pero no se combinan nunca. Yeah, you got it? Any question about it? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? No, teacher. Okay. So, it's just a transition that we are doing, ¿listo? Que ya no vamos a utilizar verb to be. Another function, otra función es personal information, información personal. Entonces vamos a decir yo vivo, yo trabajo, yo estudio, and so on, and so on, va a ser representado por eso. Another element que la mayoría nos confundimos, pero les voy a mostrar que es súper fácil, is gonna be the use of do and does. Entonces, do and does. Entonces, vamos a entender do y does as auxiliars. Entendamos como ayudantes, literal, ¿listo? Auxiliars, ayudantes. ¿En qué me van a ayudar? Bueno, primero no tienen significado. Ahí está. ¿En qué me van a ayudar? En componer, bueno, indicar that the sentence, que la oración que vaya a tener, is gonna be a question o que vaya a ser un negativo. Es decir, you are going to use, guys, ustedes van a utilizar, chicos, el do o el das solo en preguntas y solo en negativo. Eso es lo que quiere indicar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, utilicemos das, que es el que con el que, bueno, do y das. Does him live in Colombia? So in this case, it's a perfect sentence, una oración perfecta. All right, no mistakes, no errores. And here we go with the negative form. Vamos con lo negativo, no. He does not live in Colombia. You see, so there is no problem, no hay ningún problema. No me compliqué con el verbo. ¿Por qué no me compliqué? Because it's an auxiliar. Como das es un auxiliar, pues no pasa absolutamente nada con el verbo. ¿Está bien? Entonces, súper fácil. No tengo que preocuparme por conjugaciones, nothing about it, porque tengo das. Ya, es diferente if I have positive sentences, oraciones positivas, y yo tengo, por ejemplo, con she live, bueno, ahí sí ya tengo que agregarle, she lives in Colombia, ¿cierto? Ahí lo estoy afirmando, es decir, no tengo do o das, entonces tengo que utilizar the conjugation. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? No, teacher.
Teacher, o sea que cuando es confirmación se pone la S, ¿cierto? Que Cuando es, soy... sí, primero cuando es afirmativo, pero cuando más que cuando es afirmación es porque tienes tercera persona. Entonces, he y con it. Ah, Con esas perfecto. terceras personas, sí, señor. Listo, thank you for asking. There you go. ¿Vale? Entonces, terceras personas is gonna be, in that case, conjugated. ¿Cierto? Van a tener que conjugar. ¿Qué conjugan? El verbo. All right. Ahora, hay diferentes conjugaciones. ¿Listo? Entonces, denme un segundo, un segundo, un segundo. ¿Dónde está? Acá. Ya. This is just a material, solo es un material para mostrarles that we have the conjugations, para mostrar las conjugaciones a ustedes, chicos. Aquí está. Acá. Miren, what you need to do, lo que tienen que hacer is that you need to memorize this. Me memorizo esto primero. Entonces, XOCH So it's gonna be the ones that we are going to take into account. ¿Por qué? Porque con S le agregó la IS. Ya no solamente es la S, es IS. Entonces me aprendo estas, alright. Y, por ejemplo, reparar. El verbo reparar. Fix. Fixes. Go, goes. Watch, watches. Watch, watches. Miss, misses. Right? So it's gonna be in that way. Ya con eso yo digo, ok, si mi palabra que yo tengo no termina en ninguna de estas, no le agrego es, pues tiene que ser acá. Y ya. Y le agrego la S. Alright. Pero también tenemos con Y. Si tengo Y, chicos, le reemplazo Y y quedaría I y S. Es un poco más largo, pero ahí está. Alright. Pero hay una condición, por ejemplo, acá tienen Y, ¿cierto? Y no se cumple la misma regla, es porque hay una vocal. En cambio acá hay consonant, consonant, consonante, consonante, y después ahí sí cumplo la regla. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? No, teacher. Okay. So I think we can continue just taking into account this. Recuerden conjugar. Sí. Eso es ese es el error más común que. Ay, espero que ahora no puedo salir. Ya. The most common mistake in the quiz, en el quiz, chicos. ¿Listo? Entonces yo les digo, todos cometen maybe a mistake like that. Entonces, como les digo, listo, hablemos de la rutina de alguien más, de una tercera persona. Es decir, tienen que conjugar. Y no lo conjugan. So, just be careful with that. En tercera persona siempre van a tener que conjugar that part. ¿Listo, chicos? Entonces, that's important. Ok, las actividades acá, vamos a evaluar just this one, la parte A, en esta clase. ¿Listo? That's gonna be the first point. ¿Por qué? Porque lo demás es speaking. Miren, esto yo les pregunto a ustedes y ustedes van a responderme. Así de sencillo, ¿listo? Entonces solo van a hacer la parte A, que es completarlo con do o con das. Entonces miremos, hagamos la primera. Tengo que seguir el contexto. What do you do? I'm a full-time student. I study the piano. Listo. Entonces I'm talking about. Acá tengo que agregar, ya tengo el do, es decir, tengo que agregar el WH question. En Word. Y el verbo, where do you go? Where do you go? Verbo go. To school. Entonces, como me preguntan, siempre respondo el mismo verbo. I go to Brooklyn School. Listo, chicos, ya hicimos la primera. Entonces, ustedes van a continuar with the next ones. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? No, teacher. Okay. So, this is gonna be
the simple present introduction. Esto es la presentación de simple present, so we can continue. Recuerden, chicas, que los que tienen esta clase, that you are going to pay attention, van a prestar atención a la siguiente clase como referencia. ¿Listo? La siguiente clase is gonna be, perdón, listo, 6, which is gonna be Bridget and also Sergio's class. Okay, let's pay attention to that one. Presten atención a la siguiente clase y ya al final de la clase, you're going to do the activities. Hacemos las actividades todos. All right. Entonces, let's go with that one. Y chicos, is this your class? Está. ¿Me confirman si es la clase? Yes, Yes, teacher. teacher. Okay, listo. Thank you. All right. So let's analyze. Analicemos again vocabulary. Y pues no tenemos que analizar gramática porque is the same. Es la misma, es simple present. ¿Listo? Que hay una que otra, por ejemplo, esta, I'm late for meeting, is gonna be in verb to be, pero el resto son simple present. Vamos a analizar, vamos a escuchar, chicos. Page 11, exercise 7. Conversation. I work in the afternoon. Part A. Listen and practice. I need to go to National Bank downtown, please. I'm late for a meeting. No problem. What time is your meeting? In 10 minutes. I don't usually work in the morning. Really? What time do you usually go to work? I work in the afternoon. I start at 1. That's pretty late. Do you like to work in the afternoon? Yes, I do. I work better in the afternoon. I finish at 7 or 8, then I go home and eat dinner at around 10:30. Wow, you have dinner late. I go to bed every night at 8 o'clock. Really? That seems so early. Okay, guys, let's analyze vocabulary new. What do you have? What is new for you? Vocabulario nuevo para ustedes. O expresiones. Yo tengo como una expresión, una duda. Cuando dice I am late for a meeting, ese meeting, ¿qué quiere decir en ese, como en ese Mhm. contexto? Yeah, very good question, Miss. Thank you. Meeting there means, y noten que está con ing, ¿no? Entonces, meeting there va a ser un sustantivo, no va a ser un verbo. No todos los verbos con ing son verbos, ¿sí? Porque ese es un verbo, ¿no? El verbo meet, que significa encontrarse. Pero acá no tiene nada que ver con eso, but it's related with reunión. ¿Listo? Entonces ahí ya sacamos o desmentimos algo que ustedes o que la mayoría tienen en cuenta es que cada palabra con ing va a ser un verbo y es mentira. Right? En este caso va a ser un sustantivo. Eso es reunión. I'm late, estoy tarde for a meeting. ¿Listo? Thank you, teacher. Listo, Miss. Any other? ¿Algún otro, chicos? New for you, vocabulario nuevo. Or is okay. The rest is okay. There is another expression. Hay otra expresión que es la última. That seems so early. What that mean? ¿Qué quiere decir, chicos? Es demasiado temprano. Ajá, exactly. Luce o se ve que es muy temprano. All right. That one, of course, we can adapt it. Esa la podemos adaptar and we can say, for example, that seems interesting. Se ve que es interesante o luce interesante. So it's gonna be in that way. ¿Listo? Good. Well, I think the rest is okay. So we can continue with the next one, which is gonna be one of the most principal topics, uno también de los principales temas that we have, y en el que tienen que enfatizar en el speaking del quiz, ¿cierto? Because it's also también es en los que cometemos varios errores. Entonces, time expressions. Vamos a hacer una comparación rápida, chicos, desde time expression. Van a ver que es fácil. It's not difficult.
Entonces, comparación entre versus. Entonces, prepositions of time, porque eso se llama prepositions of time. Y los otros que vamos a comparar de una vez, que son más complicados, es prepositions of place, de lugar, así literal. Entonces vamos a hablar es de yo estoy, and so on and so on, ¿listo? So it's gonna be in that way. Entonces, prepositions of time. Prepositions of time and prepositions of place son 3 nomás. Entonces serían on, at, and in. Alright, para los dos. Listo, los voy a utilizar los dos al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, tenemos acá. Let's start with at. Vamos a empezar con at. Siempre lo van a tener en cuenta, chicos. At. I have the class at 6 a.m. All right, in this case, I have the class at 6 a.m. Tengo la clase a las, traduciría esto, 6 a.m. Right, really specific, muy específico. Entonces utilizamos at para mencionar algo súper específico en horas, ¿no? Por otro lado, en prepositions of place, pues vamos a ver que es totalmente distinto. The class is at smart. Oh, look at this. Acá ya tengo es un lugar. ¿Sí? At va a introducir es un lugar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en smart? Is that I have my class. ¿Cierto? Entonces, puedo incluso cambiarlo acá. I have my class at smart. ¿Cierto? O, for example, I am, o incluso puede decir yo estoy en Smart. I am at Smart, right? Entonces, básicamente, at lo que va a indicar es qué pasa en ese lugar y es que yo voy a tener mi clase. Sí, eso es una cosa. Pero continuemos acá. In. Entonces, por ejemplo, let's see, es in. Igual, continuemos con el mismo contexto. My class is in the morning. Ahí está. Alright, so it's gonna be in that way. Ahora, in en el otro lado. Entonces, por ejemplo, in acá tiene otro énfasis que es enfocado en el lugar. El at que está acá, el at, está indicando es más que todo qué pasa, es decir, el verbo. Es decir, esa persona tiene. Cambio acá me voy a enfocar es en el verbo, perdón, en el lugar. Entonces, in smart, I have many possibilities. Por ejemplo, algo así. Entonces, in Smart ya no estoy enfocado en qué pasa en Smart, sino estoy diciendo que en Smart, right? So, the emphasis here change, acá el énfasis cambia al lugar, más no qué pasa en el lugar. Y la última, chicos, con on, entonces, igual, my class. Bueno, acá podemos hacer esto. My class is at 6 a.m. In the morning on Mondays. Sí, como decir que solo tengo los lunes clase. Ahí está. My class is at 6. Utilicé at. In the morning lo mezclé con in. Y on, que va a ser específico para días. Y ya. En cambio, on, acá, va a ser también para dos usos. Entonces yo puedo decir, I live on the fourth, en el cuarto floor, cuarto piso, o en transporte. Entonces, I am on the Transmilenio. So there you go. Ahí tienes. Entonces, for example, in this case, es dependiendo.
No, pero hablamos desde la posición de la persona. Miren que en todo esto estamos hablando desde la posición de la persona o la situación que está ocurriendo, más no estoy hablando desde rutinas. Esa es la comparación que quería hacer. Y obviamente preposiciones de lugar son mucho más complicadas. Digamos, si yo voy a decir, si hablo de public transportation, utilizo on, ¿cierto? Ustedes van a decir, I am on the bus, I am on the Transmilenio, I am on the train, I am on the plane, all right? Pero si es taxi, pues ya no utilizan on, sino in. ¿Por qué? Because, well, that's a rule, esa es la regla. Y esto, chicos, es como para tener en cuenta eso. Es para hacer esa comparación. Entonces, súper fácil. On con todos los días de la semana, alright, incluyendo fines de semana o las noches de la semana, on weekdays, y ya lo demás es lo que les digo. Parte del día, in the morning, in the afternoon, in the evening, at, hora específica. Cuando yo no sé exactamente la hora, utilizo around, late and early, que sería early, temprano, around, más o menos a tal hora, late, tarde, y hasta. Yo trabajo hasta tal hora o yo, ¿sí? It's gonna be in the way before and after. All right. ¿Preguntas hasta acá, chicos? No, teacher. It's okay. Sure. Tell me. All right. So let's just practicing. Let's talking about you. Vamos a hablar de ustedes, chicos. Maybe, let me see. Vamos a empezar con los que tienen la clase. One second. Lista. Brigitte, could you please tell us your routine? Nos dices tu rutina, algunas actividades in your routine using this, utilizando the vocabulary here, please. I get up and fight in the morning or weekdays. Ujú. ¿Cómo se dice después o luego? Ok, sí, muy bien. After. After. After I leave work Ujú. at 8 o'clock Ujú. on weekdays until 6 p.m. in the or 6 in the afternoon. I have lunch at 1 Ujú. Ok. in the afternoon. Ujú. That's nice. That's nice, Bridget. Very good. You did a very good job there. Let's go with Sergio. Okay, teacher. I get up at at 5 in the morning. Ujú. I start class at 6 in the morning Ujú. and until 7:30 minutes. Ujú. I start work at 8 in the morning Ujú. until 5 in the afternoon. I training soccer at 8 in the night until 10 in the night, and I go to bed 11, 11, 11, 11. 11 in the night Okay, I go to bed at 11 at night, right? at Recuerda night. utilizar el at. Ujú. Muy bien. Let's go with another person, maybe Miss Ingrid. Could you please tell us about your routine? Nos dices acerca de tu routine, Miss Ingrid, using the characteristics here. Yes, teacher. I get up at 6 a.m.
sé cómo se dice. What do you want to say? ¿Qué quieres decir? Pues que le doy el desayuno a mi hijo. Puedes decir como I prepared the breakfast. Ay, qué pena. ¿Cómo se I dice? prepared, que es como preparar en general, como Ah, ya, ponerlo ya. general, muy general. I prepared the breakfast I prepare the breakfast. My son, sí. to my son. To my My son. son, to Ajá. my son. I work at the 10. Ujú. I lunch at 3 Ujú. 3 p.m., right? 3 p.m. Ujú. Eh, The last one. ¿Cómo se dice, profe? Yo salgo del trabajo. I finished. O por ejemplo, bueno, utilicemos el vocabulario acá, miren. Yo puedo decir I finished my work at ta ta ta. O miren, I work, yo trabajo until y mencionas la hora. Until y mencionas la hora. I work until, you can say. I work until 7 p.m. Okay, that's nice. Listo, Miss. Thank you so much. Ahora, qué sería lo complicado, chicos? Hablar de tercera persona. ¿Sí? Cuando yo les digo como, hey, let's talking about your mother, father, sister, or brother, or something like that. Entonces, claro, lo que yo tengo que hacer es, si yo estoy hablando de she, pues utilizar she todo el tiempo acá, por ejemplo, y empezar a conjugar. She gets up, she leaves work, she goes to bed, she gets home, she stays. Entonces siempre tiene que sonar la S, ¿listo? Que es lo otro que les decía que en el quiz se les olvida, ¿listo? Because you know it. Entonces conjugación va a ser crucial, ¿vale? Chicos, activities to do, actividades con esto para hacer, va a ser A part and B part, que es más que todo speaking, organizan o responden esto, listo, puede ser en speaking o si ustedes lo quieren escribir y organizarlo, ya cuando yo les pregunte, pues lo responden, listo, pero principalmente this one, esta que está acá, para yo poder ver que hayan entendido un poco. Entonces, I get up, at, escogemos la que más corresponda. Ahí, I get up, listo. Y acá también escojo la opción que corresponda. Listo, dependiendo de las que estén allí. Van a encerrar la mejor opción. Ok, chicos, preguntas hasta ahí. Sergio, Brigitte. No, teacher. No, teacher, no question. Listo. Listo, chicos. Entonces, let me see. What else do we have here? Ok, esto también es, you're going to do this one, también van a hacer este, pero yo no lo voy a evaluar, ¿listo? So it's just vocabulary. Recuerden que cada vocabulario is gonna be important. Miren, este vocabulario, por ejemplo, va a aparecer en el quiz, ¿listo? Entonces tengan en cuenta todos estos que están allí, especialmente los que nos muestran acá, como flight attendant, recuerden que hacen un flight attendant, account, cashier, dancer, and so on. ¿Listo? Que también les va a aparecer en una parte del examen. Entonces, para que lo tengan en cuenta, chicos, lo hagan, pero yo me quedo evaluando la gramática. ¿Vale, chicos? That's gonna be that part. Let's continue, continuemos. Si tienen alguna duda, pues me van diciendo. Also, let me see. Sergio and Bridget, you're going to pay attention. También van a prestar atención to the last class, a la última clase that we have, that is going to be Yvette class, which is 8. Let me see, one moment. Okay, is this your class, guys? Miss Yvette? Yes. Listo. This is a video, right? It is called I Love My Job. Listo. Let's go with the introduction. Vamos con la introducción en esta parte. Entonces, Miss Bridget, could you please read? ¿Puedes leer esta introducción, porfa? In North America. Brigitte or Margarita?
Ay, sorry, Margarita. Sorry. Yes, you, miss. Okay. In North America, people with full-time jobs, no sé cómo se dice, usually work 8 hours a day. Yeah. The hours of a typical office jobs are 9 a.m. to 5 p.m. Many people, no sé cómo se dice Also, also works part-time. Some people work 2 or more part-time jobs. People in North America usually change job several times in their lives. Mm-hmm. Lives or lives? Well, you can, in that case, porque es un sustantivo, you can say lives. Lives. Pero si es un verbo, live. Live. En este caso es lives como sustantivo. The average Yeah, the average. The average person also change careers, not just jobs, 2 or 3 times. Okay, that's nice. Very good. Let's analyze vocabulary. ¿Hay nuevo vocabulario en esa conversación, Miss? Well, introduction, perdón. Yes. Which one? Many? Okay, many, muchos. Many, muchos. Also, Is linking words, una palabra de unión, es decir, también. También. some, Some people, algunas, algunos. okay. Cuando dice part-time, Yeah, that's important. Eso también es importante. Entonces, por ejemplo, también acá está full time. Entonces, full time es tiempo completo, o sea, un trabajo de tiempo completo, alright, 8 hours, mencionan que 8 horas, 8 hours, y part time, medio tiempo. ¿Listo? That's important, es importante. It's okay. Several. Okay, several is varias. Yeah. All right. Average. Yeah, average is gonna be promedio. La persona promedio, podemos decir como the average Colombian person. Okay. Careers es carreras. Sí. Not just jobs 2 or 3 times. Yeah. All right, good. Chicos, no se confundan con job, ¿cierto? Y work, que es totalmente, bueno, les explico. So, work termina siendo un verbo y la mayoría lo utilizan como un verbo, es decir, es la acción, I work, pero yo no puedo decir I job, porque job es un sustantivo, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, ustedes lo utilizan diferente. Ay, perdón. En noun. Entonces, de noun hablamos de posesivos. My job is, alright, the job, a job, con artículos. Pero en cambio, work lo utilizamos con sujetos. She works, he works, I work. ¿Vale? Esa es la gran diferencia. Entonces, no se confundan. Listo. So, I think it's the same. Creo que es lo mismo. Digamos, acá tenemos las preguntas. How many hours a day do people work in your country? Entonces, ¿cuántas horas trabajamos? I think it's the same. Creo que es lo mismo, ¿no? 8 hours, ¿cierto? Yes. We'll usually have that.
part-time at least 6 hours. Creo que el part-time es como 6 hours or 5 hours, something like that. Depends. So it's gonna be almost the same, incluso casi lo mismo, ¿no? Entonces también mencionan, por ejemplo, horario de oficina, ¿no? Entonces 9 o bueno, acá de pronto es at 8, a las 8, all right? So it's more or less the same, es casi lo mismo. It depends of the company también. Listo, good, thank you. Let's continue. Bueno, con los videos, ustedes saben that we have some activities. Entonces, recuerda, means that you have, que tienes que hacer desde acá, desde el follow-up. Es decir, hay dos preguntas que quiero que las respondas y a lo último me las digas. Entonces, do you like your job? What do you like or not like about your job? Si no, entonces de tus estudios. Listo, that's gonna be in that way. Okay. Second activity, 8, completar con las palabras que faltan. The 9, completar la oración. Eso es con el video también, entonces tienes que prestar atención. Y la última es preguntas. Entonces, como, ok, how do you like your job? ¿Cómo te gusta el trabajo? Right? ¿Qué otras preguntas puedes hacer o formular acerca de tu trabajo? Digamos, what time do you start your job? ¿A qué horas empiezas tu trabajo? ¿A qué horas terminas? O bueno, todo relacionado al trabajo, ¿listo? ¿Dónde queda tu trabajo? Bueno, ¿listo? Depends. And that's it. Esas son las actividades que tienes que hacer. Recuerda, 7, 8, 9, and 10. Entonces vamos a ir a buscar el video. We watch it, lo vemos. A ver. I love my job, interchange, and there you go. Vamos a ajustar el audio un momento. Hi, I'm Lisa, and I'm a film student. I want to make a movie about jobs, but jobs that we usually don't think about every day. Let's take a look at the jobs that make our world go round. My name's Tim. I'm a mover. I help people move their entire lives from their old home to their new home. How do you feel about your job? I really like my job. Every day is different, and there are always different problems to solve. Heavy furniture, expensive items, small staircases. Moving pianos is very difficult. How do you spend your day? I pack boxes, carry items, and organize the truck. Sometimes I drive the truck, but that's the easy part. My job is tough sometimes, but it's a lot of fun. I love to drive this big truck. My name's Sasha, and I teach dance. I usually teach 3 classes a day. That's about 5 hours. I really love my job. I get to meet lots of people, and I help them keep fit and be healthy. Do you work all day? No, most of my classes are in the evening. I usually get home late. Would you like to learn a move? Sure. Woo! Hi, do you have a minute? Sure. What's your name and what do you do? My name is Chris, and I drive a cab. Do you like your job? Most days, yes. What don't you like about your job? I work long hours. I work at night sometimes, too. And there is the traffic. Sounds interesting. Hey, can you give me a ride? Okay, hop in. Today, I'm with Brian. Hi, Brian. Hi, So, what do you do? I'm a waiter. And when do you start? I start work at 5.
Where do you work? I work here in this restaurant. I wait tables. It's an important job because people don't always have time to cook. They're very hungry and they want to relax and enjoy their meal. It's a difficult job, but I like it. Those are all interesting jobs. Some of them a little bit tougher than others, but all hard work. Jobs that make our world go round. Okay, guys, that's the video. Let's go with this. I'm going to put on the chat the video. There you go. And so you can watch it again. All right, la idea es que lo veas otra vez y puedas hacer las actividades allí, right, guys? ¿Listo? ¿Preguntas, chicos? ¿Alguien tiene preguntas? No, teacher. Yo It's no. okay. Listo. Guys, I apologize because actually my camera doesn't work. Listo, entonces, well, that's why I don't use it. Listo, chicos. So, excuse me for that. Listo, chicos. Entonces, we are going to have the time. Vamos a tener el tiempo in order to go with the activities, para que vayan a las actividades. Recuerden, si ustedes tienen dudas o preguntas, I'm gonna be here all the time. Voy a estar acá todo el tiempo in order to help you, para ayudarles o guiarlos en su proceso. ¿Listo? Entonces, cada uno verá sus actividades de las diferentes clases and that's it. Ok, chicos, en el chat me escriben cualquier duda que tengan o you just tell me, o simplemente me dicen o levantan la manito and I'm going to help you with that. ¿Vale? So, we have the time, ya tenemos el tiempo para empezar con las actividades en general. So, when you finish it, cuando lo terminen, también pueden levantar la mano or you can write on the chat, teacher, I finished. And then we go y vamos y revisamos. ¿Listo, chicos? It's okay. All right. Hi, I'm Lisa, and I'm a film student. I want to make a movie about jobs, but jobs that we usually don't think about every day. Let's take a look at the jobs that make our world go round. My name's Tim. I'm a movie. Hi, do you have a minute? Sure. What's your name? And what do you do? What's your name and what do you do? My name is Chris, and I drive a cab. Teacher. Yes, miss, tell me. How do you say ella da? Da. How do you say what, sorry? ¿Cómo dices ella da?
sea, ella da Ok, clases. sí, sí, sí. She gives. Tercera persona, la S. She gives. O puedes hablar de enseñar, enseñar, el verbo enseñar. She teaches. Thank you. Ujú. Do you like your job? Most days, yes. Like your job? Most days, yes. Yes. What don't you like about your job? I work long hours. Work long hours. Don't you like about your job? I work What don't you like about your job? I work long hours. I work at night sometimes too. And there is the traffic. I work at night sometimes too. And there is the traffic. Hi, I'm Lisa, and I'm a film student. Don't think about every day. Let's take a look at the jobs
that make our world go round. My name's Tim. I'm a mover. I help people move their entire lives from their old home I help people move their entire mover. I help people move their entire life. I help people move their entire lives. From their old home to their new home. How do you feel about your job? I really like my job. Every day is different, and there are always different problems to solve. Heavy furniture, expensive items, small staircases. Moving pianos is very difficult. How do you spend your day? How do you spend your day? I pack boxes. Carry items. And organize the truck. And organize the truck. And organize the truck. Sometimes I drive the truck. But that's the easy part. My job is tough sometimes, but it's a lot of fun.
Sometimes I drive the truck. Okay, but guys, that's the let's check easy this part. out. Let me see. I just want to confirm. Mr. Kevin, Ingrid, do you finish the class 5? ¿Terminaron con la clase 5, chicos? No, teacher. No? No. Listo. I give you 2 minutes more para que podamos revisar junto con Miss María, ¿listo? So, together, de una vez todos. Entonces, 2 minutes more, 2 minuticos, and then we check this out. Okay. Okay. All right. Teacher, I have a question. If you have a question, tell me. La number 3, hay una que dice que that nice is if it's joke. Esa es la if it's, no sé qué significa. Voy, espérame, me ubico. Espera. That's 5, es del 5, ¿cierto? Sí. Ah, ok, sí. Eso es un posesivo. Recuerda una de las últimas clases de intros, la del apóstrofe es un posesivo. Entonces, that's nice. Let me see. Ok. Sí, ¿cuál es? ¿Cuál es el trabajo de Ibis? Por lo que es posesivo. ¿Cuál es el trabajo de Ibis? Ok, teacher. Listo, y lo tienes que completar con el W's question. ¿Cuál es? Guys, I'm going to check this out Maria's job, and then I concentrate on Kevin and Yvette. Let me see. I'm going to share the screen here. Okay, Miss Maria, let's check this out. Miss Maria, what do you have in the first exercise? Could you please read it? ¿Lo puedes leer, Miss Maria? Yes, teacher. Okay. What do you do? I'm a full-time student. I study the piano. And where do you go to school? I go to the Brooklyn School of Music. Wow! How do you like your classes? I like them a lot. Ahí termina. El 2 también. Yeah, please. Okay. What does Tanya do? She's a teacher. She teaches an art class at a school in Denver. And what about Ryan? Where does he work? He works for a big computer company in San Francisco. What does he do exactly? He's a web designer. He does fantastic websites. Ok, ese das lo puedes cambiar, ¿listo? Mejor, porque das, la pareja de das no va a ser, digamos,
crear. ¿Listo? Crear sería como creates, literal, o makes, o designs, como quieras, pero no el do. Ok, Hold us. ¿Listo? listo. Listo. Good. 3. What do Bruce and Evie do? They work at an Italian restaurant. It's really good. That's nice. What is Evie's job? Well, she manages the finances and Bruce works in the kitchen. Sorry. Mhm. Where does Ali work? He works at the university. He has a part-time job. Really? What does he do? He is office work. How does he like it? Not much, but he earns some extra money to spend. Okay, that's good. Listo. En office work, no utilices verbo to be. Es el, por ejemplo, él tiene. He has office work. Okay, thank you. So good. The rest is okay. That's nice. Listo. Let's go with some questions here. So, okay, if I ask you, si yo te pregunto cómo, like this one, esta segunda, like, do you go to school or do you have a job? How would you respond to that one? I go to school. Okay. And what does your best friend do? She's a student. He's a student. He studies, right? Yes. Good. Listo. Excellent. Do you have any question about your lesson, Miss Maria? No. Listo. Now you can continue with your process, Miss Maria. Thank you so much for taking classes with Smart and see you in education. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you, Miss. Mr. Kevin, do you finished? Mr. Kevin? Yes, I do. Okay, thank you. And let me see. Kevin, and the other one is Ingrid. Okay, Miss Ingrid, do you finished? Teacher, me faltó la última de la 3, que se no entendí muy bien. No much, but he... What is it? Espérame. La última de la 3. Sí, señor. Which part? ¿Cuál parte, Miss? La última, la B, no, not much, but he, ahí me faltó pues como porque no entendí muy bien. Okay. So, extra Ah, money to spend. Ok, listo. Entonces, earns, ganar de dinero, earns. My Ya te job lo is pongo en el tough chat. sometimes, Earns money. but it's a lot of Conjugado. fun. My name's Entonces, Sasha, and I earns money. Ese sería la última. ¿Listo? my name's Well, let's check this Sasha, out. and I teach dance. I usually teach 3 classes a moment. day. That's about 5 hours. Okay, Mr. Kevin, let's check this I out. really love my Let's go. job. Let's start with you, Kevin. What do you have in number 1 and 2? 1 y 2 y Ingrid va a socializar 3 y 4. Entonces, let's go with you, Kevin, first. Okay, number 1. What do you do? I am full-time student. I get to meet lots of people. I study the piano. And I help them keep And fit where do you? and be healthy. You go to school? I go to the Brooklyn School of Music. Wow. Do you work all day? How do you like your class? No, most of my I classes like are in the evening. them a lot. What does Tanya do? I usually She's get a home teacher. late. She teaches an art class at a school in Denver. And what about Ryan? Where does work?
He works for a big computer Would you like to company learn a move? in San Francisco. What does he do Sure. exactly? He's a web designer. He designs fantastic websites. He designs. Design. Very good. Muy bien. Excellent. Let's go with Ingrid. What do you have in 3 and 4? Lo que tienes en 3 y 4. Okay. What does Bruce and Evie do? They work at an Italian restaurant. It's really good. That's nice. What does is Evie's job? Well, she manages the finance and Bruce works in the kitchen. Where does Ali work? He works at the university. He has a part-time job. Really? What does he do? He has office work. How does he like it? Not much, but he earns some extra money to spend. Okay, listo. Let's correct something there. Espérame, te comparto pantalla. Listo. Entonces, for example, in this one, in number three, ¿tienes do o das? Das. Ok, no nos sirve das. ¿Por qué? Porque tienes dos personas. Mira que tienes dos personas y cuando es plural, obviamente utilizas es el do. Ah, ok. Eso solo, el das, recuerda que es solo para una persona, pero que sea tercera persona, ella o él, o eso. Ah, listo. Listo, muy bien. Y acá, mira que acá ya no es necesario poner el das, sino what. What is Ivy's job? Y ya, porque tienes el verbo to be. Ok. ¿Y qué tienes acá en la cuarta donde dice he? He works. Ok, recuerda que es tercera persona, siempre debes ponerle él. La S, conjugación. Listo, he works. La S, al final. Ah, he works. Listo, recuerda que eso no lo puedes pasar. Listo, chicos. Thank you so much for doing the activity there. Do you have any question, Ingrid and Kevin? No, not a question. Okay. No, teacher. All right, so Ms. Ingrid, Mr. Kevin, now you can continue with your process. Ya pueden continuar con su proceso. See you in the next occasion, and well, have a good day. Thanks, Thank teacher. you. Thank you, teacher. You're welcome, guys. See you later. See ya. Listo, chicos, let's continue checking the rest because of the time, por el tiempo. Entonces vamos a chequear 6. Vamos con class 6. Entonces vamos con Brigitte and Sergio. Entonces, class 6. Acá vamos. Listo. Sergio, you go with the first one. Vas a socializar la primera columna. Okay. And Miss, you're going to socialize the second one. Listo? Okay, teacher. Sergio, you go first. Okay, I get up seats on weekdays. Excellent. I hate lunch at 11:30 minutes on Mondays. I have a snack around 10 at night. Excellent. On Fridays, I leave school early. I stay up until 1 a.m. on weekends. Okay. I sleep until noon on Sundays. Very good. Muy bien. Listo. Let's go with 7 and 8. Miss, you go. I have dinner at 7 on weeknights. I read a book after I go to sleep. Before. On weekend, before. Sí, antes de dormir. You read a book before. Antes. Recuerda que after es después y before antes de. On weekends, I go to bed at 1 a.m. Excellent. a.m. On Thursday, I leave work at 9 p.m.
I got late on Wednesday. I studied around 12, no, 11 after dinner. Mhm. Yeah. Around until listo. Sí, yes, that's correct, miss. Very good. You did a very good job, guys. Let's go with random questions. So, for example, si yo te preguntara, Mr. Sergio, what is something you do before English class? What would you say? ¿Qué dirías? I start work at 8 a.m. Okay, that's excellent. And wait a second. And if I ask you, Miss Bridget, which days do you stay up late? Te quedas despierta tarde. I have a dinner around 8 at night. Also, I watch movie after eating. Okay, that's nice. Very good, guys. Sergio and Bridget, thank you so much for doing the activities there. Do you have any question? ¿Tienen alguna duda, chicos? Okay, guys. Okay, now you can continue with your process, guys. See you in a next occasion. All right. Thank you, teacher. Bye bye. Bye-bye. Yvette, do you have more classes, Yvette? So. ¿Tienes otra clase? Ah, no. No tienes otra clase, listo. Espérame, ya te doy el otro link y con eso ingresas ese link y chequeamos tu parte, ¿listo? Dame un segundo. Yvette. ¿Aló? ¿Hola?